Good morning, everyone. Good morning, class 5. See, student, today we will learn a new lesson Sir Lawley's Ghost. That means Sir Lawley's Ghost. It's a story taken from a happy Halloween. Okay, now see, go to the next page. See what is written here. Lawley's boarding school is a boarding school had two types of residents boys and ghost ওখানে দু রকমের রেসিডেন্স আছে একদিকে বয়েজরা থাকতে থাকে আর একদিকে ঘোস্ট ইটস জাস্ট আ স্টোরি ওকে ডোন্ট সিমস ইটস এ রিয়েল ইটস জাস্ট আ স্টোরি The 200 years old school had all the features that made it an absolute paradise for ghosts. That means the 200 years old school had all the features. এই যে 200 years old যে স্কুলটা আছে তার সব কিছু ফিচার্স আছে that made it an absolute paradise for ghost. Absolute paradise for ghost. The huge sunlight, blotting trees, the length of a gloomy corridors lit only by the cobweb. That means what is saying? A huge sunlight blotting trees. That means at a huge sunlight, যেটা trees blotting trees means কি keeping the being seen. The length of a gloomy corridor lit only by the cobweb filter light that struggle in through the high ventilators. That means cobweb means হচ্ছে যে জাল যে মাকড়সার জাল দিয়ে পুরো চারিদিকে মাকড়সার জাল হয়ে রয়েছে that struggled in through the high ventilator, a gap in the wall to bring a air or light into the room. একটা ঘরের মধ্যে কেমন আছে একটা গ্যাপ আছে যেখান থেকে লাইট এবং কিছু এয়ার পাস করতে পারে offered endless opportunities for the favorite pastime goals scaring humans. And what made this even more fun for the ghost was that 750 boys in the boarding were available and willing to be frightened at any time of the day or night. But newcomer Arjun scornfully declared that he did not believe in ghosts. সে বলল সে ঘোস্টকে বিশ্বাস করে না. This shocked the boys, and what was worse was Arjun mocked the idea of the ghost of Sir Lawley. It was the oldest legend in the school that Sir Lawley roamed carrying a blood-stained pillow. বলছে যে এই যে ললে যিনি যে ঘোস্ট সে কী করে সেটা ওল্ড লেজেন্ড অনেক পুরনো একটি ভূত তিনি একটি ব্লাড স্টেন পিলো নিয়ে হাঁটাচলা করে অর্জুন কল দ্য লিজেন্ড দ্য ফানিয়েস্ট স্টোরি অ্যান্ড হি হ্যাড এভার হার্ড সে লেজেন্ডকে বলে একটা খুব একটা অদ্ভুত একটা স্টোরি একটা ফানি স্টোরি একটা হাস্যকর একটি গল্প সে কখনো শুনিনি দ্য বয় প্ল্যান টু টিচ দ্য নিউ কামার আ লেসন এবার ছেলেরা সে নিউ কামার যে ছেলেটা আছে অর্জুন তাকে একটা শিক্ষা দেবে হাউ কুড এনিওয়ান ডেয়ার লাফ অ্যাট দ্য চিফ ঘোস্ট কার এত সাহস আছে যে একটা চিফ যে ঘোস্ট মানে সবার উপরে তার এগেনস্টে হাসবে দ্য প্ল্যান when it was worked out in detail was something anyone could be proud about. Rohan had decided to use his own pillow and managed to get hold of a long-handled broom, a kind used to clean cobwebs. That means the plan when it was worked out in details was something anyone could be proud about. Rohan had decided to use this pillow and managed to get a hold of a long-handled broom, a kind used to clean cobwebs. একটা লম্বা একটা ব্রুম যেটা এটা কি কবওয়েব মানে যেটা কবওয়েব থাকে দ্যাট মিন্স ইট ইজ আ ওয়েব অফ আ স্পাইডার যেটাকে তুমি ব্রুম দিয়ে তুমি ঝাড় দিতে পারবে ওকে সিন্স দ্য স্কুল হ্যাজ বিন বিল্ট ইন দ্য late 19th century,
The extra high ceiling required brooms with impossible long handles to clean them. দ্যাট মিন্স এই যে স্কুলটি এটা তৈরি হয়েছিল লেট 19th সেঞ্চুরিতে, 19th সেঞ্চুরির শেষে। তো তার মানে এর সিলিংগুলো, এর উপরে যে ছাদগুলো অনেক উঁচুতে, আর এটা এর কবওয়েবগুলো ঝাড়তে গেলে তার ব্রুমের সাথে একটা লম্বা হ্যান্ডেল, একটা লাঠি ইউজ করতে হবে, লাইক দিস। ওকে, this is the broom and see the handle. Okay, the boy is holding it. Okay, now see, in order to make the broom invisible in the dark, he smeared the bamboo handle and dumped mud. What is the meaning of smeared? Spread something carelessly. Okay, spread something carelessly. The bamboo handle with a dump mud. When one was around, he practiced how the pillow supposed to belong to the ghost would appear to float into the dormitory by being attached in the broomstick. When one of was around, যখন একজন চারিদিকে ছিল, হি প্র্যাকটিস হাউ দ্য পিলো, যখন কেউ ছিল না সে তখন প্র্যাকটিস করছিল কিভাবে পিলোকে হাওয়ায় উড়ানো যায় এবং মনে হয় যে ঘোস্ট তাকে নিয়ে যাচ্ছে, কিভাবে করা যায়। would appear to float into the dormitory by being attached to the broomstick, এবং ব্রুমস্টিকের সাথে অ্যাটাচ করে কিভাবে ওটা উপরে এরকম হাত দিয়ে উড়াবে সেটা চেষ্টা করছিল। He was delighted when he saw how terrifying the effect was. সে দেখলো কি ভয়ঙ্কর লাগছে দেখতে। The final touch was The final touch was to instruct the other boys in the dorm how he behaved on the night when the ghostly pillow made its dramatic entry into the dormitory. The final touch, যে ফাইনাল টাচটা দেবে, যে এই যে জিনিসটা করছে এটা একটা ফাইনাল টাচ দেবে, যে কিভাবে সে করবে, কিভাবে তাকে ভয় দেখাবে, কিভাবে ভূত আসবে ঘরের মধ্যে, সেটাও দেখাচ্ছিল। The final touch was to instruct the other boys in the dormitory who how to behave on the night, কিভাবে রাত্রেবেলা তোমাদের বিহেভ করবে, দেখাবে যে ভূত এসছে, লাইক দ্যাট। When the ghostly pillow made its dramatic entry in the dormitory, যখন এই যে ঘোস্টলি পিলোটা যখন ডরমেটরি থেকে আসবে তখন তোমরা কেমন বিহেভ করবে। ওকে, তারা যেহেতু এটা অ্যাক্টিং করছে, দ্যাটস ওয়াই। On the night of the ghostly visit, it took the excited boy a long time to fall asleep. But Rohan himself was so tired by the morning, gluing practice session for their school annual cross country. সে খুব ক্লান্ত হয়ে যায়। কে? রোহন খুব ক্লান্ত হয়ে যায়, যেহেতু প্র্যাকটিস সেশন থাকে অ্যানুয়াল ক্রস কান্ট্রির মধ্যে, যে প্র্যাকটিস সেশনটা থাকে তার জন্য খুব ক্লান্ত হয়ে যায়। কিসের সেশন থাকে তার? ম্যারাথন রেস, তার জন্য সব ক্লান্ত। ম্যারাথন দ্যাট হি স্লেপ্ট রাইট থ্রু দ্য ফেন্ট ডিজিটাল বিপিং অফ হিজ আর্ম ক্লক। সে তার হাতে যে অ্যালার্ম ক্লক আছে সেটা ডিজিটাল বিপিং অফ হিজ অ্যালার্ম ক্লক, সে অ্যালার্ম ক্লকটা কেমন হচ্ছিল? বিপিং করছিল, আওয়াজ করছিল। When he finally woke, it was with a start he realized that he had overslept. যখনই সে দেখলো যে যেটা ওর স্টার্ট করতে, woke with a start, যখনই সে ঘুম থেকে ভাঙলো সে দেখলো সে অনেকটাই ঘুমিয়ে পড়েছে। He shone the torch at his alarm clock. It was already 3 in the morning. সে যখন তার টর্চটা জ্বালিয়ে অ্যালার্ম ক্লকের দিকে আলো দিল, তো অলরেডি 3 in the morning, অলরেডি 3টে বেজে গেছে। But it was still dark and daybreak in the Nilgiris and several hours away. He felt under his bed. Yes, the pillow he had prepared his right there. Not too late for the ghost to make its appearance, he decided, and was about to tiptoe out of bed when the familiar grunting sound warned him that the dormitory door was being opened. এইবার
কিছুক্ষণ পরে যখন সে পায়ের উপরে টিপটপ করে হাঁটতে হাঁটতে মানে টোর উপরে হাঁটতে হাঁটতে যখন সে বেরোলো আউট অফ দ্য বেড, মানে খাট থেকে যখন সে নামলো, ওয়েন দ্য ফ্যামিলিয়ার গ্র্যান্টিং মানে হচ্ছে হার্শ অ্যান্ড আনপ্লিজেন্ট সাউন্ড, এটা আওয়াজ হয় না দরজার, যেটা দেবে জং পড়ে দরজা কেমন আওয়াজ হয় না করে, ঠিক তেমন। A sound warned him that the dormitory door was being open. তখন ডরমেটরি ডোরটা ওপেন হয়ে গেল, জাস্ট মিন্স খুলে গেল। It was unlike their housemaster to pay such a late visit to the room. ওরা ভাবছে এই এত রাত্রিবেলা সে হাউস মাস্টার, এত রাত্রিবেলা এত দেরিতে সে আসছে। হাউ ডিড দ্য সফট ফুটস্টেপ বিলংস টু দেম। এবার দেখছে যে সফট ফুটস্টেপ মানে হালকা হালকা পায়ের আওয়াজ তারা শুনতে পাচ্ছে। When he discovered the reason of the footstep, icy prickles of fear crept down his spine. যখন সে ফুটস্টেপে আওয়াজটা বুঝতে পারলো এবং সে দেখলো তার হাত কেমন হয়ে গেল, ক্রিপিং ফিয়ার, ভয়তে কাঁপতে লাগলো। For advancing slowly into the dormitory was a blood-stained pillow. সে ডমিটরিতে দেখলো একটা blood-stained pillow, রক্ত মাখা একটি পিলো আর দুটি হাত। Holding it with a hideous pair of ghostly white hands, made more terrifying by the fact that they were attached to any figure. এমনভাবে সে দেখাচ্ছিল, সে হাতগুলো এমনভাবে দেখাচ্ছিল, মেড টেরিফাইং বাই দ্য ফ্যাক্ট, খুব টেরিফাইং দেখাচ্ছিল, দ্যাট দে ওয়ারেন্ট অ্যাটাচ টু এনি ফিগার। এমনভাবে হাতটা রাখা ছিল মনে হয় না কোনো ফিগারের সাথে অ্যাটাচ রয়েছে, এমনি জাস্ট একটা হাত রয়েছে সেখানে। রোহানস ব্লাড স্ট্রেন কোল্ড। রোহানস ব্লাড টার্ন কোল্ড। রোহানের তো রক্ত ঠান্ডা হয়ে গেল শরীরের মধ্যে ভয়তে। He fumbled under his bed again, wondering whether any of the boys had decided to start the trick without him. সে আবার সে কি করলো, আবার সে খাটে চলে গেল, হয়তো ভাবছে যে কেউ মনে হয় কোনো ছেলে হয়তো কোনো ট্রিক তার সাথে করছে। ডিসাইডেড টু স্টার্ট আ ট্রিক উইথ হিম, মনে হয় তার সাথে কোনো চালাকি করছে বা কোনো ট্রিক্স করছে। No, the pillow he had prepared was still there. কিন্তু যেই পিলোটা ও তৈরি করেছে সেটা ওখানেই রয়েছে। Which meant that was he? No, it wasn't possible. এটা হতেই পারে না। আমি তো সেই পিলোটা তো ওখানেই পড়ে রয়েছে, আমি তো কোনো সেটাতে কোনো ভূতের কোনো কাজই করিনি, তাহলে এটা কার? বাট there it was, a pillow actually floating forward into the room, held by the bloodless pair of severe hand. Was it actually a ghost? সে ভাবলে সে কি সত্যি একটা ভূত? He wondered, his heart thudding wildly, the blood pounding in his ear. মানে ভয়তে সে গরম হয়ে গেল এবং মনে হচ্ছে সে কানের মধ্যে দিয়ে রক্ত যাচ্ছে, এত ভয় লাগছে তার। Ghost! His throat was so dry with fear that his voice emerged only as a feeble whisper. সে ভয়তে বলতে লাগলো ভূত, অ্যান্ড তারপরে তার আওয়াজটি কেমন হয়ে গেল, ফিবল whispered, a fainted sound, হালকা হয়ে গেল। There's a ghost! He tried again, and this time a few sleepy heads struck away. Seeing the bloody pillow, the boys simply assumed that Rohan's plan was working. সে বুঝছে পিলোটা দেখে ওরা মনে করতে লাগলো মনে হয় রোহনের প্ল্যানটা কাজ করছে। Some of them even giggled before following the instructions they had been given earlier. আগেই তো তাদেরকে বলা হয়েছিল যে এরকম করতে হবে, তারাও সেভাবেই নাটক করছে। They began screaming and shrieking, pretending to be afraid. তারা ভান করছে যে আমরা ভয় পাচ্ছি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তো তা নয়। তারা ভাবছে মনে হয় রোহন এই প্ল্যানটা আমাদের তো আগে তো বলে দিয়েছে, তো আমরা সেভাবেই আমরা অ্যাক্টিং করব। There was so much confusion that no one noticed that Rohan himself was sitting stiffly in his bed. কেউ দেখলোই না যে রোহন তার খাটের উপরে স্টিফলি বসে আছে, সবাই যা যেমন রোহন বলেছে সেমনই নাটক করে যাচ্ছে। Instead of being outside the dormitory, staring the pillow with a long broomstick,
The scream continued for a long time even after the pillow had retreated from the dormitory. এই যে স্ক্রিমিংটা চিৎকার এগুলো এগুলো চলছিল যতক্ষণ না পিলো সেখান থেকে বেরিয়ে গেল তাও চলছিল. দ্য বয়েজ ওয়ার হ্যাভিং সাচ ফান দ্যাট ওয়াজ সাম টাইম বিফোর দে, মানে এতটাই আনন্দ পেয়ে গেছে আগে কখনো সেই আনন্দটা উপভোগ করিনি. Remembered the target of the tricks and turned their attentions to Arjun. তারপরে তারা অর্জুনের দিকে তাকালো. To their satisfaction, they saw that his eyes were turned saucer shaped like horror. দেখলো তার চোখ দুটো ভয়তে সসার মানে কি ওই যে চা যেটা থাকে না কাপ অ্যান্ড সসার, কাপ প্লেটটাকে সসার বলা হয়. এই যে টি কাপ থাকে, যে টি কাপের যে নিচে যে প্লেটটা থাকে তাকে সসার বলা হয়. সসারের মতন গোল হয়ে গেল ভয়তে. As for Rohan, the boys were filled with admirations at what they assumed was his superb acting. অ্যাসিউম করছে বাহ কি অ্যাক্টিং করছে. Or even the hair of his eyebrows was standing on the end of terror, on end in terror, making in bushy brows look like two hairy caterpillar on the forehead. And though he kept rubbing his arm, and the goosebumps on them did not subside till the next day. মানে সে ভয়তে এতটাই ভয় পেয়ে গেছিল যে গুজবাম মিন্স হচ্ছে গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেছে, সেটা পরের দিনও অবধি সেইভাবে ছিল. While the metal brass on his teeth was actually come loose because his teeth had been chattering all night. How were they to know that their perfect wasn't acting and that was fright the totally genuine? এই যে ভয়টা ছিল সেটা টোটালি জেনুইন ভয়টা ছিল. Poor Rohan, he was haunted by the memory of a dreadful vision he had seen. How ghastly the blood stain had been, and that spooky pair of hands he stripped, and the thought, enough to have turned his hair white. He checked his mirror hastily, recalling the story he had made up for Arjun's benefit. His hair was still black and noted with relief, though the fingers that noted the special type perfect wore trembled noticeably. The next few days were among the worst of Rohan's life. He was easily startled, and even the familiar sound of the junior boy stampeding down the wooden corridor, or the breakfast gone ringing, made him jump up in terror. His heart wasn't in anywhere. He looked tired and forlorn. সে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল. What is the meaning of forlorn? Forlorn means extremely sad. সে খুব দুঃখিত ছিল. As he went to fetch a fresh sports t-shirt from a kit room where all the washed uniform was stored in row, he neatly numbered cubbyholes. Cubbyholes, a small closed space of compartment. This was the marathon domain, and she was busy scolding the school dhobi for it washing the clothes properly. This white shirt looks bluish grey. There were muddy streaks in their sheets, and this pillowcase was huge red stain on it. সবই ধুয়ে দিল. With white shirt looks bluish grey, যে হোয়াইট শার্টগুলো যেমন ব্লুইশ গ্রে মনে হচ্ছিল. There are muddy streak on this sheet, সেখানে muddy streak ছিল. And this pillowcase was huge red stain on it. The matron was complaining. Who is the matron? Matron means যে দেখাশুনো করে. What can I do, madam?
The Dhobi defend his washing. That pillowcase had a huge patch of red ink on it. You know how difficult it was to wash off red ink? I have managed to get most of the ink off. আমি পুরো ইঙ্কটাই ওখান থেকে ম্যানেজ করতে পেরেছি সরাতে. The red ink in the pillowcase. Rohan froze. Was this a pillowcase that had been bloodied blotted with red ink to become the ghostly pillow? Every student of Lawless was expected to mark his name on all items of a clothing, so it won't be difficult to trace the pillowcase owner. তাহলে কেউ তো সে পিলোকেস ওনারটাকে ট্রেস করতে পারবে না. Okay, student, today we will learn up to we will study up to here. Next we will continue the rest of the lesson. Bye bye everyone. Have a nice day.